يا أهلا وسهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في مركز الجالية العربية على صفحة مركز الجالية العربية على الفيسبوك. يمكن بتوحشونا من الحلقات السابقة، وبنستنى كل يوم أربع إن احنا نيجي لحضراتكم علشان خاطر نتقابل معاكم، ودعمكم الدائم لينا وتشجيعكم هو ده اللي بيكون لينا دائما وأبدا، هو الحاجة اللي بتشجعنا إن احنا نحضر نفسنا وندور في كل الموضوعات اللي بتهم حضراتكم. يمكن حلقة اليوم وهي بعنوان الemployment services اللي بتقدمها مركز الجالية العربية. السؤال الدائم دايما للقادمين الجدد والاهتمام أو الشغل الشاغل لأي حد بيجي على كندا دايما هو إنه يدور على شغل، لأن هو ده بيكون مصدر الرزق. حتى المقيمين الدائمين على أرض كندا دائما هو ده اللي هو الشغل الشاغل ليهم. ولأن مركز الجالية العربية دائما هو الداعم الأساسي لحضراتكم، وهو شريك في إعادة التوطين، زي ما دايما بنذكر إن هو هاند تو هاند أو إيد بإيد مع حضراتكم. دايما لا يمكن نتخلى عن دورنا في مساعدة حضراتكم في إن احنا نقدم لكم كل ما هو مفيد وداعم في كل الأمور الحياتية. فكرنا وبرئاسة مجلس إدارة مركز الجالية العربية إن احنا إزاي نقدر نساعد حضراتكم في هذا المجال. فتم تطوير الخدمة من خلال مركز الجالية العربية بتوفير خدمة employment services، اللي هو المساعدة في إنك إزاي تدور على شغل، المساعدة في إنك أنت إزاي تحضر الأوراق الخاصة بيك اللي بنسميها السيرة الذاتية أو الريزومي، وكثير من الموضوعات اللي هنقدر النهاردة إن شاء الله نكلم حضراتكم عن هذه الخدمة الموجودة في مركز الجالية العربية. عشان كده يشرفني إن هيكون ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة هو الأستاذ مرتضى أحمد، وهو المسؤول عن هذه الخدمة في مركز الجالية العربية. هتكون الحوار باللغة الإنجليزية، هكون موجود مع حضراتكم لتوفير الدعم في الترجمة الفورية. خلوني الأول أرحب بمستر مرتضى. Thank you very much to accept our invitation today to be our guest in Ask the Expert. Thank you so much, Sami, for inviting me over. It's a pleasure for me to be here. Thank you very much, Murtaza. In the introduction, I already told about what the service sections we have in our Arab Community Center to assist the newcomers, even the resident here in land of Canada, to find a job. But you more than experienced than me to give us an idea about what this employment services in Arab Community Center can do and assist our clients. All right. Yeah. Yep. So, like whoever is watching, thanks for coming over and joining with us today. To tell you about the services we have at ACT Employment Program, I would say we have named our employment program as Career Cafe, and we have a number of services. We provide like definitely career counseling. We have one-on-one counseling. We help people out with their job search techniques. We help them with resume development. Also, we help people with targeted resume development. This is really important. Like working on a targeted resume, it's really important for everyone. And then we have optimizing LinkedIn profile session. Mhm. We really help people out with developing their LinkedIn profile properly and optimizing it, doing a professional branding on their profiles. And one of them is very important is research and networking. We help our clients to do their own research. We facilitate them to research which companies they should be applying, research the labor market, and then trying to network with people who have similar interests. The other one I would say we have in our list of providing services is we inform them for upgrading their soft skills as well as hard skills. It's a customized process as per the clients. We help them with information so they can get higher education or maybe like get a course from a school, work on their hard skills, and also connect with courses which have soft skills as well. Right. Recently we are also providing information on setting up businesses in Canada. So it's going very well till now. Yeah. So that's it, I Yeah. would say in a nutshell. This is another section. We'll go for it, but let me first to translate what you said to our attendants today.
الأستاذ مرتضى ذكر لحضراتكم زي ما أنا كنت باقول لكم في البداية عن إن خدمة التوظيف في مركز الجالية العربية بتعتمد في الاعتماد الأساسي على تدريب حضراتكم على إزاي إنك تدوّر على شغل. الحاجة التانية إنك أنت إزاي بتحضّر السيرة الذاتية بتاعتك من خلال موافقة المسؤول عن الخدمة دي هو الأستاذ مرتضى وفريق الدعم ليه في هذا المجال، إن هو بيقدر يدّي لحضرتك وبيدّي لحضرتِك كل المعلومات المطلوبة في التقديم على الشغل للسيرة الذاتية، لإن السيرة الذاتية المطلوبة في العمل في مجال العمل الكندي تختلف كليًا عن اللي إحنا اتعلمناه في بلادنا، فلازم يكون في زي ما بتسمعوا دايمًا في بعض الشغلانات يقول لك لازم يكون في الCanadian way أو الطريقة الكندية لتوضيب الريزوميه أو السيرة الذاتية. الأستاذ مرتضى وفريق العمل معاه بيساعدوا حضراتكم في هذا الموضوع، بالإضافة في كيفية بيعدّي لحضرتك كيفية البحث عن عمل، في طرق معيّنة للبحث عن عمل، وفي آليات موجودة على الأونلاين تقدر حضرتك تدوّر بيها على المجال أو الطريقة المناسبة إنك تلاقي بيها وظيفة تناسب إمكانياتك وقدراتك. Okay. So Murtaza, if we can jump to the point for the reality. About reality, if newcomer to come to Canada here and they already educated enough in their back home, when come to Canada, they have a shock about reality, about the market labor here. So from your experience, what's your consideration would you suggest for the newcomers here when they come to Canada and they open their bags and trying to find a job here in Canada? Yeah, it's a very good question. Like, it's really important for newcomers. I'd say I'll start with saying it's very important to feel the country first. Like, Mhm, you don't land in the country and you don't start looking for a job right away. I would never say that. So yeah, before coming to Canada, you can do a background research, which companies are relevant to your field of expertise and skills. But when you are here, it's very important to feel the country. You have to feel the essence of this country, its people and culture. mhm, History is important, but living in the present is more important. Like, you are reborn here when you're coming here, maybe starting from scratch all over again. mm, But I would say you have the valuable experience to start with, which you have from your uh-huh, other country, and that is phenomenal. You may have strings attached to your country of origin or back home. mhm, You should also put an effort to make Canada your new home. mhm, You will start noticing the mhm, difference within yourself when you look at Canada as your new home, mhm. instead of looking at Canada as a hotel or a transition period or a transit, or a connecting flight. So this is, you have to start now. Right. So, and coming back to your question again, like, when it comes to developing your career here and starting from scratch, but not from scratch, but using your previous experience, because you are internationally professional graduate or educated professional, Mhm, it will help you if you spend some considerable time doing research and networking. Research and dig deep to make a list of organizations which have people working for them mhm. who have similar skills and qualification and experiences just like yours. Right. Connect with people of similar interest and be flexible Mhm. and open to new opportunities which might come on your way. Right. أوكي، And هو الأستاذ مرتضى أنا سألته سؤال باقول له لو إحنا نتكلم عن الواقع بتاعنا، الغالبية العُظمى أو السواد الأعظم من حضراتكم طبعًا قادمين جُدد إلى كندا، فباقول له القادم الجديد إلى كندا في حالة إن هو يتلامس مع الواقع الكندي، وبيحاول إن هو يدوّر على شغل أو بيحاول يدوّر على وظيفة مناسبة ليه، فإيه هي المقترحات المقدمة من خلال خبرة حضرتك؟ فهو كان بيقول إن في الأول لازم الإنسان يكون عنده نوع من أنواع الرضا عن المجتمع الجديد المنتقل إليه،
وبيقصد المجتمع الكندي، ويتقبل عادات وثقافة المجتمع الكندي بما يتناسب ويتوافق مع قدرات حضرتك وإمكانيات حضرتك العلمية والذهنية والقدرات العملية. بمعنى إن هو يعني شايف واحد إن هو واخد مثلًا شهادة معينة أو إن هو كان شغال شغلة معينة في بلده، فلمّا بييجي على كندا طبعًا بيكون في فروق معينة بناءً على احتياجات سوق العمل، بيقول في flexibility بمعنى مرونة، مرونة بمعنى القادم الجديد لازم يكون يعني عنده القدرة إن هو يقبل في الأول إنه ممكن يشتغل شغلانة مختلفة شوية، أو في career مختلف شوية، أو في شغلانة لا تناسب مثلًا في الأول الحاجة اللي كان بيعملها في بلده، لحد ما يبتدي يقف على رجليه. فدي كانت النصيحة الأولانية. النصيحة التانية اللي هو كان بيقول عليها الأستاذ مرتضى، إن هو الإنسان إن هو يدوّر على المجال اللي هو بيدوّر عليه، ويشوف الأماكن اللي هي تناسب الشغلانة اللي هو يعني مثلًا نفترض إن حد بيبقى عايز يفكّر يشتغل في المجال الهندسي، المجال الطبي، المجال الصناعي، المجال الزراعي، أو المجال التجارة، فلازم تدوّر على شيء أو منظمة أو مؤسسة أو شركة هي فيها الcareer ده أو فيها المكان الحاجة اللي بتلبي احتياجاتك، وتشوف الناس اللي بتشتغلها وتقعد معاهم وتسألهم وتشوف إيه السوق الكندي محتاجه منك أو هم اشتغلوا الشغلانة دي إزاي، عن طريق إيه. Alright. So Murtaza, I already told our clients about what you suggest for them for the flexibility, and they have to make a research about where we can find Mhm. the organizations and companies have the similar positions and career based on what they're looking for. But here for newcomer professional, let's say if we talk about engineer or Mhm. medical one, when he come to Canada, he got a shock because he cannot be a doctor, he cannot be an engineer, he cannot be a nurse, or Mhm. she cannot be a businesswoman, or she cannot be in her position Mhm. as back home. So how the transition it will be, how the ACCT or Arab Community Center can help that newcomer to come to Canada to adapt or to make himself flexible, as you said, with the community. Okay, all right. So one way is more like when you, because the point you mentioned right now, Same, is they are the people who have a regulated profession in Canada. Suppose the engineer comes in here, so he may not be a certified engineer in Canada. Right. So they have to go through a regulated profession. They have to get a certificate. For instance, if I say about doctors, here doctors like they have to be regulated in here. And they have to go through the Canadian Medical Association. We can provide them the information, the proper information of where they have to go, what they have to do. So such kind of supports can be provided by ACCT employment program. But Mhm. this is something which the client has to look in a long-term way because this takes time. A doctor coming into Canada cannot be a practicing physician right away. It will be a long-term plan for them, like maybe 1 year, 2 year, 3 year, or 4 years. But in Right. the meantime, what they can do is they can use their soft skills Mhm. and they can apply for jobs in Mhm. hospitals as admin assistant in hospitals or maybe in other medical institutions and use their soft skills and use their related skills and work in that environment Mhm. and stay connected with that medical field or profession they were working back home. And at the same time, they can focus in their studies and they can get it certified and be a regulated physician Right. over here. So you suggest first he start searching about the studying Mhm. levels. So Yeah, right. let's say if we take an example for engineering or nursing or medical or Yeah. something like this, or any career, like Mhm. let's say you was a social worker in your back home, Yeah. and you wanted to continue in the same career. You was a dentist in your back home. You wanted to continue in the same career. You have to study again. You have to study again, Only right? for regulated professions. For regulated professions, right. الأستاذ مرتضى لما أنا سألته قلت له طيب الصدمة اللي بتحصل دايما في القادمين الجدد لما بيجوا على كندا إن هو بيكون حصل على شهادة تعليمية وبيكون بيشتغل في بلده، فلما بيجي على كندا بيكون عنده طموح إن هو يكمل زي ما كان، لكن الاصطدام بيحصل بالواقع وما بيلاقيش الفرصة، فهو بيقول لي لأني لازم يكون في تدعيم
بالدراسة، لازم يكون في دراسة، بتدوّر على المجال اللي أنت هتشتغله، وبتشوف الاحتياج ليه تكون دارس إيه، وحاصل على شهادة إيه، وتبتدي تخبّط على باب الجامعات أو الcolleges أو المعاهد التعليمية المعتمدة هنا في كندا، إن هي بتؤهّلك إنك تاخد الشهادة دي. ممكن شهادتك اللي أنت أخدتها في بلدك تؤهّلك إنّك أنت تكمّل دراسة بشكل وقت أقصر من الوقت المطلوب إنّك تحصل على الشهادة دي، ولكن مش كل الشغلانات ومش كل الأماكن هتقبل إنّك أنت بشهادة بلدك اللي أنت اللي حصلت عليها إن أنت تشتغل نفس الشغلانة وتكمّل من غير ما تاخد شهادة كندية، وده اللي إحنا بنسميه الCanadian experience أو الخبرة الكندية. يمكن سمعتوا حضراتكم الكلمة دي كتير في أماكن كتيرة حاولتوا تشتغلوا فيها، فكان بيطلب منك Canadian experience أو بمعنى إنك أنت تكون certified أو يعني مؤهل واخد حاصل على شهادة أو اشتغلت الشغلانة دي بس تكون في كندا مش في بلدك. Right. Murtaza, I already told our clients about your suggestion for to search for the career, what they're looking for, and how be certified colleges or university to educate them or to give them similar to they have back home and continue in the education for that. And also we wanted to mention for them, what do you mean by Canadian experience? What that mean? Because every time we knock on door, find someone saying, oh, you don't have a Canadian experience. Yeah, you brought up an important point like Canadian experience. So I hear a lot as well because I hear a lot of clients telling me they didn't got the job because they don't have Canadian experience. I personally, I don't look at it as an alien. Mm, So there are thousands of people, there are like millions of people coming to Canada and they get their first job. If right. Canadian experience was really important to get a job, then no one would have got a job. Imagine like all the immigrants coming in, no one will get a job because no one has Canadian experience. Exactly, exactly. They have to start from somewhere. What matters is how much you can adapt to the culture, how well you can understand the language, and how well and how much flexible you are to unlearn and relearn the processes over here. So Right. this is more important instead of saying like Canadian experience. Like, you have How to. can I build my Canadian experience? I came to Canada just like last month. I wanted So to build my Canadian yeah, experience. so What's your for instance, suggestion? if someone is very much rigid that he needs Canadian experience and that thing is really inside the person's mind, so there are several ways to get experience over here. One is you can volunteer, Mhm, find the organization which does relevant work to your skills and experience, apply there for volunteering, do a volunteering work. mhm, The other way can be, you know what, find a community around your neighborhood, like community organizations. There are so many non-profit or charitable organizations around your neighborhood. So mhm, try to approach them, go and meet with them, spend some time with them, work with them on weekends or maybe 3 days or 2 days a week. So what will happen is you get to work with people who are living in Canada for a very long time, who have understanding of the deep rooted work right. culture here in Canada. And when you work with them, you understand how things are going along, how they speak, how they give you tasks, how they look at you, how Mhm, they mhm. compliment you, how they Is express Arab their Community feelings. Center and you and your team can help us to find spots or locations for volunteering or for charity places? Do you have a connections with some of them? If our clients listen to us now and saying, "Eh, okay, perfect, but I don't know how," can Arab Community Center help in that? Yeah, right. We are here to provide you information, a very proper information, and we are here to help you with to make informed decisions. We can Mhm. give you a list of places around your home where you can go and approach. Right. Why not? Okay. Definitely. That's why Right. we are here. Yeah. انا كنت بسال استاذ مرتضى بقول له بالنسبه لينا القادمين الجدد اللي حابين يشتغلوا في السوق الكندي لما بيسمعوا كلمه الخبره الكنديه او الكنديان اكسبيرينس الكلمه دي بتكون معوق لناس كتير فازاي نقدر نتخطى هذا المعوق وهو ذكر لي انك انت تقدر تبني الخبره بتاعتك الخبره الكنديه عشان تحطها في السيره الذاتيه بتاعتك من خلال العمل التطوعي
إنك أنت تقدر تطلب من أماكن كتير زي المنظمات الحكومية الغير ربحية، زي الكنائس، الجوامع، الأماكن الدينية، أو الأماكن المجتمعية اللي بتقدم خدمات مجتمعية زي الكوميونتي سنتر، مراكز التدريب، زي مثلا نقول مركز الصليب الأحمر، وفي أماكن كتيرة جدا. فكان سؤالي المباشر لي: هل مركز الجالية العربية من خلال الخدمات التوظيف تقدروا تساعدوا القادمين الجدد او حتى المقيمين على ارض كندا بان هو يتواصل مع هذه الاماكن؟ فهو اكد لي طبعا بالطبع هو فريق العمل ان عنده من النصائح وعنده من الارشادات وعنده من الريفيرالز او الاماكن المرشحه ان هو تقدر حضرتك تتواصل معاها بمساعده فريق مركز الجاليه العربيه. طبعا انك انت تقدر تقدم نفسك خدمه التطوعيه او العمل التطوعي في الاول عشان تقدر تاخد خبره الناس اللي بتشتغل في هذا المجال. وطبعا كل عمل تطوعي انت بتعمله او في اي منظمه حكوميه او غير حكوميه بيتعطي لك جواب في نهايه فتره خدمتك ان انت قمت بالخدمه دي، مما يؤهلك انك انت تضيفها على الريزومي. Right, Murtaza, I told the clients about your recommendation. Thank you very much for this recommendation to be a volunteer for some places like unprofitable organizations or profit organizations or any places with your supervision and your team to help them to find it to be a volunteer and to add them in the resume. So now we can jump for the idea for the resume. Why our resumes came from our countries not suitable for Canadian market? Is Canadian market is different? Okay, so to answer that, I would say like we do have clients from all over the world, like the clients coming from South America, different parts of Arab world, like Oceania and Eastern Europe, and we see a lot of resumes in our hand. And definitely, like the way resumes should be built here in Canada is different from different parts of the world. For instance, if I give you an example, resumes here in Canada are mostly focused on what you have achieved and what impact you have created when you were working for your organization previously. So Right. let me tell you in a different way. Suppose someone comes in from a country X, and that resume, if I look at it, it says that person has his date of birth, marital status, and all the job responsibilities listed. So when I say job responsibilities, like what he was responsible for doing, all those things are listed. And he has his like master's, dual master's, PhD, and whatever listed in there. But when you come to Canada here and you're preparing to apply for a job, and when you read the job posting, you want to apply for a certain job, and you go through the job posting, first thing you have to do is you have to meet the qualification. If that position says they're looking for someone who has a bachelor's, so do not write you have dual masters or you have a PhD. So try not to overqualify yourself. Stick to those points. And the other thing is when you're writing your resume, if you're working in a previous organization and suppose this was your job responsibility, you just do not write your job responsibility. You write your action and your result. So you write your statements in such ways: this is what I did and this is what I achieved for the company, or this is the impact I created. So that this is a major difference between resumes of Canada and other countries. Right. الأستاذ مرتضى كنت بسأله بقول له: طيب دلوقتي إحنا بنتكلم على السيرة الذاتية، ليه السيرة الذاتية اللي إحنا بنجيبها من بلادنا ما بتتوافقش مع السوق الكندي؟ هل السوق الكندي مختلف أو طبيعة العمل الكندية مختلفة؟ فهو كان بيذكر لي بإن الريزوميه أو السيرة الذاتية اللي تتوافق مع السوق الكندي لازم يكون مذكور فيها بعض المعلومات الأساسية، وهو إنك أنت كنت بتشتغل إيه وحققت إيه في شغلك. مش بس بتكتب له مكان الشغل، لازم تكتب له كمان انك انت حققت ايه. يعني انت كنت بتشتغل الشغلانه دي، فانت كنت بتعمل ايه وعملت فيها ايه وحققت فيها ايه. كمان بتحط له مجموعه او لستة الاماكن اللي انت اشتغلت فيها بالاضافه للشهادات اللي انت درستها. مش بس بتعتمد على اسمك وعنوانك وبعض الهوايات. وفي بعض النقط دلوقتي هنناقشها مع الاستاذ مرتضى اللي هي المتعلقة بالسيرة الذاتية. So Murtaza, we have some
not a question, but comments from our client saying, okay, why not? I didn't have to put my picture in the resume, because if I put my picture, the employer can see me well, and he can recommend me. Like if he need a good presenter, or if he need, let's say I have a glass, I don't have a glass, I need a male, need a female. So why didn't put my picture in the resume? Okay, so how I see this is the beauty of the Canadian labor market here. They Hmm. don't really look at your external features or characteristics. They are more interested in what you can do. They are more interested about your skills. Uh-huh. Because to do a task, you need to be capable of doing it. My face, if I'm wearing glasses, what I'm wearing may not really be good enough for that position, but what I can do is more important for but again, like suppose you're applying for a job in a news agency and you want to read out news, you want to be a news presenter. In that case, definitely you apply for a position. If they like your resume, they're going to call you first, and Hmm. when they call you, they're going to talk to you, and while they're talking with you, they will filter out if that person can speak properly, if that person has a clear lucid voice or not. And then they will, you know what, let's move to the next step, let's meet, let's have a chat. And then you go and meet the person. So you don't really need the photo. You don't even They need don't need the the address. photos. Yeah, no, Okay. no, yeah, no photo, not even the address. Your cell phone email is good enough, and your name, even not your full name. My full name is Murtaza Ahmed. You don't even need to write Murtaza Ahmed. Just write Murtaza. My colleague, his name is Sami Aziz. He can just write Sami. That's fine. If your name That's is, if you have a four-word name, write just a one word. What okay. matters is skills initially. أوكي. أنا كنت باسأله على السؤال الشائع عند حضراتكم، يمكن سمعناه كتير في المقابلات اللي بنعملها مع حضراتكم أو من خلال تليفوناتكم اللي بتشرفونا بيها. أنا باقول له إني ليه ما أحطش صورتي على السيرة الذاتية اللي أنا باقدمها لسوق العمل؟ فممكن يكون صاحب العمل عاوز مثلًا عاوز يشغّل ولد، يشغّل بنت، يشغّل حد بنضارة، من غير نضارة، مثلًا حد طويل، قصير، يعني بعض المواصفات. هو بيقول لي إن دي من إحدى نقاط القوة في السوق العمل الكندي، بإني مش مطلوب منك إنك أنت تحط صورتك، ولا مطلوب منك إنك أنت تتكلم عن نفسك كناحية شخصية، تتكلم عن نفسك من ناحية مهنية، ناحية عملية، أنت بتشتغل إيه، وهو هيتصل بيك على التليفون أو هيعمل معاك الinterview، هيشوف لغتك، هيشوف إمكانياتك، قدراتك العملية من خلال المحادثة. هو ما يهموش أنت طويل، قصير، ولد، بنت، تخين، رفيع، من بلد إيه، تدين بإيه، لونك إيه، جنسك إيه، كل التفاصيل دي اللي يمكن في بعض البلدان بتحط عليها بعض المتطلبات أو المحاذير، ولكن في السوق الكندي أنت you are free، بمعنى إنك أنت ما عندكش حد يقدر يقول لك لأ أنا هاعينك عشان أنت من بلد كذا، وأنا مش هاعينك عشان أنت من بلد كذا، أو أنت ولد أو أنت بنت، أنت طويل، أنت قصير، أنت مثلًا حتى سِنّك، تاريخ ميلادك ما بتحطوش. ما بتذكرش تاريخ ميلادك، لأن مش مطلوب منك إنك تعرف سنك كام، إلا بعدين في المرحلة النهائية لمّا بتيجي بتتعيّن، طبعًا بتقدّم الأيديهات بتاعتك، أو بتقدّم الهويات بتاعتك اللي تعرف منها المعلومات الشخصية بتاعتك، ودي بناءً على إن هو ده بيكون الملف بتاعك عند المكان اللي أنت بتشتغل فيه. لكن في اللقاء الأول أو في الinterview ما بيطلبش منك إنك أنت تكون تحط صورتك أو تحط الresume بتاعتك. So Murtaza, if we can already asking you as an Arab community center, what you can afford us for helping to make a resume? How can you help the newcomer for the resume? What you gonna do? What's the information you need to make a resume? And in this one is a standard form. You can work on it to put all the information on it and pass it again to the client, or how it works. Okay, all right. Yeah. So this is one of our core part of our services. So what we do is, suppose someone comes in and a newcomer landed in Canada a couple of weeks back, needs a resume. First of all, we have workshops which run like every month, Mhm. and it's there are two kinds of workshops on resume development. One is just resume development. The second is targeted resume development. So the Mhm. difference is the first one is a general resume development for Canadian style, Canadian format. The Right. second one is targeted. When I say targeted, it's focused for one specific job. Mhm. So a client comes in, a newcomer comes in. So what are we gonna do is, if the person doesn't wants to be a part of the workshop,
we can provide that person one-on-one service. So we will do a virtual meeting over Zoom or maybe over the phone, however he or she wants. And we'll definitely have a look at the resume. If Mhm. that person doesn't have a resume, we will ask for all the basic information. Mhm. We'll try to extract all the information, all the career experience they had, and we give them like two ways. Okay, so do you want to work on a format, or do you want me to tell you, guide you step by step how it should be? So for instance, if there are four sections in a resume, we're going to talk about all the four sections, how that person should be doing it. If the newcomer is capable of working in a Microsoft Word document and they can take the instructions which will be providing, that is cool. If we can't, then we are going to help them eventually, like drafting a sample resume, how it can be done. And Great. talking about resumes are different. Like there are simple, basic chronological resumes, or maybe functional resumes, or skills-based resume. Then there are hybrid resumes. So depending on the job they are applying, skills differ. And sorry, the resumes differ. Mhm. If someone says, you know what, Murtaza, I want to apply for a job right now, just to get Mhm. into a job, just to pay my bills. So that is one kind of resume, a one-page single resume. And it says, you know what, I'm going to apply for a career-based job, like which helps me with my profession. So that's a different kind of resume. Uh-huh. So those, the first one, the first page resume, the one page resume is more like, just he wants to like go and work in a retail or a customer service job. It can be a one page simple resume just to pay off his bills. That's how the clients tell me sometime. But Mhm. it's a very important step in their life, because those jobs help them to start right away. Mhm. And that is just not a job. It doesn't only pays you money, it educates you about the Canadian culture, Canadian environment, and workplace culture. You may be working a very simple job, but you will be learning a lot of things which are not in the textbooks, which are not in the school. So They every are way job beyond have resumes. Yeah. every job have a different resume. Yeah. So it's not Right. one resume standard, and I will pass it and display it for every doors. I can knock in the door to put the same resume. So Yeah. let's say I'm willing to work as let's say as a dentist is different than I'm willing to work with a Tim Hortons is Yeah. different than work as a carpenter, Yeah. different than as a Different. plumber, as a Yeah. nurse is different than. Yeah. It should be different. And Definitely. every time when I'm looking to a job, I have to modify my resume for it. So if today I'm willing to work, let's say I'm studying and I'd like to work to afford some money to my bills. So I'm working as a casual is different than when I am graduated. Right. So فالاستاذ مرتضى كان بيقول ان هو في حاله اني لما بتيجي بتوضب الريزومي Yeah. You بتاعتك. have to customize the resume. Yeah. Yeah, Yes. sorry. Go ahead. Go ahead. Yeah. So something went wrong. So yeah, regarding, I think something went wrong. There was a technical glitch, most probably. It's okay. Yeah, Yeah. but still hearing you. Yeah. Yeah. So yeah, regarding resumes, it has to be like it's the keywords which matter. Like when you are applying for a job, you have to match the keywords of that job posting. Mm-hmm. Sometimes when there are big organizations, Mm-hmm. they scan your resumes. It's called ATS software. If you don't have those exact skills, your resume gets like kicked out right away. 70 to 80% of the resumes are discarded even before someone reads it. So that's why Okay. you have to customize your resume, put in the right keywords as per the job posting when you're applying for proper professional jobs. But when you're Okay. applying for just a regular job, just to get into something as a customer service, it has to be mostly skills based. Like if you are a people person, if you're good in interpersonal skills, if you're ready to adapt and be flexible and learn and help other out. So different approaches for different jobs. So what I Mm-hmm. would suggest here, it's good to have a one base resume first. I call it, it's just my theory. So my Mm-hmm. theory is, if you want to apply for professional jobs, first you make one base resume. So when I say base resume, Mm-hmm. everything should be there. Whatever you have done in your life, you have 10 certificates, you have 6 education degrees, you have worked in 10 places, 18 positions, list everything inside there, but do not apply using that resume. You keep it as your record. So save Okay. that base resume in one place. Mm-hmm. And then what you do, you start your job search.
okay, I want to apply in this company. Okay, let me copy that base resume Mhm, and let me pick it up what is relevant for this position. So I put all the relevant things for that specific job posting, mhm, and I match it with the job posting with my match the keywords, and mhm. then I apply for that position and save it so I can remember. Right. Match the keywords. Okay. I will back to this one after I will translate your And recommendation. also write the actions and result, what you did before and what was the result. Right. So الأستاذ مرتضى كان بيذكر لحضراتكم في الفقرة السابقة في الحوار السابق اللي بيني ما بينه، كنت باقول له إني هل كل الشغلانات اللي هي بنتطرق إليها في كندا هنا، هل كلها بيكون ليها نفس المتطلبات اللي هي أقدر أقدّم لها السيرة الذاتية بتاعتي؟ فهو كان في هذا الموضوع استفاض وقال لأ، بإني كل شغلانة وليها متطلبات معيّنة. كل متطلب من هذه المتطلبات بيكون بيحتاج منك انك انت في كل مرة بتقدم على شغلانة او في كل مرة بتقدم على مكان جديد في وظيفة معينة مختلفة عن اللي انت فيها او حتى اللي انت فيها في نفس المجال ونفس الكارير وعاوز تروح على مكان تاني، لازم تعدل السيرة الذاتية بتاعتك بناء على احتياجات المكان الآخر. فهو بيقول ان اللي احنا بنقدر الدعم اللي بنقدمه لحضراتكم من خلال مركز الجالية العربية بإن إحنا بنشوف الجوب بوستنج أو المتطلب بتاع العمل أو المكان العمل، وبنشوف الريزوميه بتاع حضرتك وبنحاول نوفق ما بين اللي هو بيطلبه ما بين الأساس بتاعك أو المعلومات الأساسية الموجودة في السيرة الذاتية الأساسية بتاعتك. ولكن كان هو بيطلب من حضراتكم بإن ما ينفعش إن إحنا في كل مرة نروح نقدم على مكان بنقدم نفس الريزوميه وبنذكر نفس المكان، لان طبعا المتطلبات بتاعه المكان والحاجات الاساسيه بتاعتك ما تتوافقش مع متطلباتهم. على سبيل المثال مثلا هنفترض بان واحد رايح يشتغل في مصنع، رايح يشتغل ان هو يمسك الصيانه بتاعه المصنع، فلازم السيره الذاتيه بتاعته تكون فيها نوع من انواع المجال نفسه او الحاجات اللي اشتغلها تناسب احتياجاتهم. ما ينفعش يقول له ان هو مثلا كان عنده خبره في قياده التراكات او عربيات النقل وهو رايح يمسك صيانه مكان. ما ينفعش يروح يشتغل على مكتب مع كمبيوتر وانترنت وتليفونات وتكون خبرته السابقه مثلا ان هو يكون بيشتغل في المعمار. فلازم يبقى عندك الاساس اللي انت بتشتغل عليه في متطلباتك. بمساعده مركز الجاليه العربيه وفريق الدعم بنحاول نفتش على الحاجات الموجودة عندك اللي تناسب طريقة العمل أو طريقة المكان اللي طالب فيه الشغل ده هو. طيب Mr. Murtaza, now you mentioned something it's very important. I have to declare it to our audience about what do you mean by overqualified. So if I have tons of certificates and I have 10 years, 20 years experience with some careers. When I'm applying for a job, some of our clients got shocked again from the employer saying, oh, no, sorry, you are highly educated or you are overqualified for that job. So it's overqualified, it's a disadvantage for the job. Yeah, being overqualified is I would say it's a disadvantage, because if I'm hiring, I need someone as an assistant. For example, I need an assistant to help me with checking my emails. I need someone to keep my documents properly. I need someone to take my phone calls, and I need a high school graduate to look after these things. Hmm, So when a high school graduate applies for such position, mhm, so young chap, I can guide that person to be accustomed to the culture of this organization, so he mhm, grows with here. So I would rather prefer this person instead of a person who has dual masters and 30 years of experience working in a bank. And I'm not going to hire that person for assistant role, because that person has a 20 years of experience in a bank, have dual masters and maybe so many certificates. Because I know that person, if I try to train him up, he or she will leave after a few months when he gets a better job. mhm. So thinking from So, the perspective of an employer, I would rather say try to keep yourself, just give the right skills required for those job posting.
You have to keep a certain balance. Did you recommend any one of your clients before and you asked him he's or she's overqualified the job? Okay, so this happens usually when we are creating targeted resumes, and a person comes in and with a resume, that person has a, for example, has three. I had people who have three masters, and they want to apply for a cashier job. Hmm. And then I'm like, so I tell you, you know what? Do not, you don't need to write three masters in your cashier job's resume. So I'd Okay. rather say you have a bachelor's, yeah. So just put that bachelor's and tell them in the resume you have great skills in people, customer interaction. You have product knowledge. So sell yourself in such a way so that person is easier to keep you and train you up. Because what we have in our mind, so if I have already masters and have a bachelor degree and I put it in my resume, so when the employer look for it, say, oh, okay, wow, he's a good, so let me hire this person in this position. This is in our mind, but the reality is not, as you said. Yeah. So yeah, as far as I have seen, so it's better like people try to stick with the skill sets, and most probably, and so not most probably, I would say mostly show themselves that they have kind of dedication towards the organization. So it's good to not show everything all the time. You don't need to represent like everything you had before. You try to adapt yourself, show what your skills are. This is a part of adapting and being flexible. This is a part of unlearning and relearning yourself. اوكي. هو الاستاذ مرتضى كان بيذكر لحضراتكم، كنت بساله بقول له ان في حاله ان بنسمع دايما كلمه انت مؤهل زياده او عندك امكانيات زياده عن هذه الشغلانه، فايه الكلمه دي تعني ايه او معناها ايه؟ فهو كان بيقول لي بان في حاجه اسمها انك انت تبقى اوفر كواليفايد او انك انت عندك تاهيل زياده. دي هنا في المجتمع الكندي او في الماركت الكندي متوفرة جدًا، بمعنى إنك أنت مثلًا، هو ذكر لي مثال بإن في حد كان طالب إن هو يشتغل في كاشير أو يعني على cashiering اللي هو بياخد الفلوس أو بيحصّل الفلوس في السوبر ماركت، وهو already كان عنده 3 شهادات جامعية، فهو طلب منه إن هو ما يذكرش إن هو عنده حصول على 3 شهادات جامعية، ومش نوع من أنواع الكذب لا سمح الله، ولكن إن هو أنت عايز تشتغل شغلانة كاشير، فهو مطلوب منك إنك تفهم في الأرقام وعندك لغة وبتعرف تقرأ وتكتب، فأوكي، فأقول لك ممكن تنفع على الأقل إنك تحط له إن أنت مثلًا حاصل على الدبلومة بتاعة الهاي سكول أو المدرسة الثانوية، دي بالنسبة له كفاية جدًا. فإنك أنت تبقى over qualified أو إنك أنت تبقى مؤهل زيادة، ده في حد ذاته يعتبر عيب في الريزوميه بتاعك مش ميزه. كنت بقول له ان احنا طبعا في مخيلتنا دائما ان لما احط امكانيات زياده ولما احط دراسات زياده، كل ده بيشجع صاحب العمل ان هو يخليه يديني فرصه في الشغل. فراح قال لي لا ابدا، ده ما بيحصلش، بالعكس، ان انا بشوف ان لما الشخص ده عنده شهادات كتير وعنده حاجات كتير انا كصاحب عمل مش محتاجها، فده هيخلّيني أحُط هذا الشخص على جنب. لكن أنا باحتاج 1، 2، 3، أنت عندك 1، 2، 3، مش لازم تضيف لي 4 و5 و6، إن أنا مش هاكون محتاجها. ممكن شغل تاني أو مجال تاني يحتاج منّك 4 و5 و6، وممكن يطلب منّك كمان تجيب له 7 و8. فهو ده اللي إحنا كُنّا بنتناقش فيه في كلمة over qualified أو إنّك أنت مؤهَّل زيادة عن اللزوم. Yeah, I would like to add something, Sami, if you don't mind here. Please, 100%. There are, so I understand when someone has a master's, suppose someone has an MBA, a bachelor's and then an MBA. Great. But suppose that person is coming from country X and he used to work in a supply chain management or supply or in the logistics department in a consumer good company. Great. And as I told you before, that person makes a suppose a simple page, one page resume, says I have a bachelor's, and then gets inside their organization, and he starts working as in the retail store, for instance. And I'm just giving a small example. Works as a customer associate. Mhm. So while working over there, uh, that person's manager will notice him. That looks like he's a nice guy. He's working well. He's adapting to the culture really well.
So every retail, they have head offices. They may be looking for someone in the supply chain in the head office. So that time that person has to play act smart and then talk to the manager and go into the website and apply for those head office positions. Tell them, hey, I'm working in your retail store for the last 1 year. I also have a MBA, and that's like certified by Canadian equivalency. And yeah, and now I also have the experience working inside. Now I would like to Right, apply. right, And then right. you make a new resume for yourself, and then you apply with your MBA to the head office positions. Mhm, Because now you mhm. have experience working in that company in another position. So you Right. you you play your cards properly. So you have to put your skills according, as you said, adapted with Yeah, the job job descriptions description, right. اللي هو ذكروا. And the way you step up, you take a step up every time. اوكي، اللي هو كان بيذكره الاستاذ مرتضى ان This هو this is a kind of investment. Like we talk about money investment, we talk about property investments. This is more like career investment. كارير انفستمنت، انك انت تستثمر نفسك او تستثمر قدراتك، بان النهارده انت محتاج تشتغل الشغلانه دي، حط بس اللي يكفي الشغلانه دي من احتياجات، وبعدين ابتدي طور من نفسك، ضيف شهاداتك مره تانية عشان تقدر حتى في نفس المنظمه او الشركه او المكان اللي انت بتشتغل فيه انك انت تترقى بناء على الاحتياجات بتاعت الشغلانه اللي هي تكون متوفره بما عندك من امكانيات وما عندك من شهادات. ولكن مش من اول يوم تقول له انك انت حاصل على قد كده شهادات وعندك خبره قد كده، فهو طبعا بيشوف انك انت غير مؤهل للشغلانه دي، لا لشيء انك انت عندك خبره زياده عن اللزوم وعندك شهادات زياده عن اللي هم عايزينها، عن الشغلانه اللي هو عاوزها، لان ده طبعا بالنسبه لهم هو ده انت محتاج فلوس زياده. فانت راجل واخد على شهاده ماستر ديجري او واخد مثلا انك انت على بكالوريوس، الشغلانه دي المفروض هو حاطط لها ميزانيه بتاعه واحد واخد بس يا دوب مثلا الهاي سكول او الشهاده بتاعه المدرسه الثانويه، فمش هينفع يدي لك بنفس السعر بنفس الرقم اللي بيديه للشهاده الثانويه. انت راجل حاصل على ماستر وحاصل على بكالوريوس، حتى لو انت قلت اوكي انا موافق ان انا اشتغل الشغلانه دي، بس طبعا سوق العمل ما بيرضاش ان هو يحطك في مقارنه ظالمه مع الشغلانه اللي هي متطلبه المتطلبات دي. Okay, so now the Arab Community Center, we understood you can help us to make an adapting for our resume and make it modified according to the Canadian style. Everything looks fine. I'm willing to work. What's the other step? How I can find the job? From where I can start? Okay, all right. So, like after you're done with the first step, like you got your resume done. So it's time to check the authenticity of your resume. Mhm. Now you know how to make a resume. Now you apply for jobs. Either you Right. apply through LinkedIn or you apply through direct website or job portals. You customize and apply. When you start receiving phone calls for interview, Okay. that means your resume is working. It's hitting the target. Okay. That's the This second is step. Okay, you're this getting this is you're a good getting indicator. Means my resume is fine when I receive a call. yeah, you're receiving call. That means your resume is working. The first step is done. You have created a strong foundation now. Right. So, and that's not the end. So now you have to prepare for your interview. Okay. So So I have to dress well and I have to be fancy. no, yeah, you don't have to be fancy. You have to be like well groomed and well presentable, and you have to study about the research really in detail about the organization. You try to know what they are doing and what kind of roles or responsibilities you might be asked to do. And there are so many sets of questions you may be asked, like the employer may ask you or the manager may ask you, tell me about yourself. There are ways of telling about yourself. There are ways of telling about your strengths and weaknesses, and you may be asked situational questions where you have to explain what you did when you were in a problem, how you solved it. Mhm. So it's another chapter, like how you should face an interview, how you should be answering the questions of an interview. So it's a one big chapter. For if I give you one example, often a time when you face an interview, they ask you, tell me about yourself. Okay. For that, you don't like just like tell about yourself, like, oh, I love swimming, I love cycling, I love reading books.
I love eating this and that. You don't. No one needs to know that. They're not asking you about yourself. We are not chatting. We are not chatting in the Facebook, right? So when they tell you, so when they tell you, ask about you, tell me about yours. It's more like it's a kind of an icebreaker in a way. Mm, They want to see how good you are in terms of communication, how well you can look at their eyes and talk confidently, and also how you connect your interests with the requirement of that position. mm, Someone, suppose you are facing an interview and you are there to you are there for an interview where they ask you why did they apply for this position. Suppose a truck driver, or mhm. maybe if for let's keep it simple. Okay, Right. so you applied for a job for a truck driver and they Mhm. ask you, so tell me about yours. Oh, you know what, I don't like truck driving, I hate driving, I failed 5 times to get a driver's license, so this is not gonna work. So you tell them, you know what, I love driving. Whenever I'm sad, I go out for truck drive, I go driving, I listen to songs, I play songs, and I drive a Mhm. lot. So, and just like that, when you're applying for a project manager's role, or maybe a director's role, or a CEO's role, or maybe for a role in banking, you tell them, I applied for the role in finance, I'm good with numbers, I'm naturally good with numbers, that's why I studied about banking, and for the last few years I have been trying to upgrade myself in how to understand the numbering things. Mhm. I'm updated about how the financial situation is moving from one currency to cryptocurrencies. So this is how you sell yourself, telling them about yourself. At the same time, you create strings and wires and connect yourself with that position and the culture of that organization. So this is how you do it. Right. Right. هو الأستاذ مرتضى هو كان بيذكر لحضراتكم نقطة مهمة في البداية، بيقول لمّا تستقبل مكالمة تليفون بعد ما عملنا الريزوميه خلاص بمساعدة مركز الجالية العربية وحطيناه وأرسلناه بالبريد الإلكتروني أو حطيناه بالبريد even حتى أو اديناه hand to hand، وبعدين بتستقبل مكالمة تليفون، فدي نقطة كويسة ودي لمبة مضيئة في الطريق، معناه إن الريزوميه بتاعتك أو السيرة الذاتية بتاعة حضرتك وبتاعة حضرتِك ابتدت تسمّع عند صاحب العمل. وبعدين بتيجي النقطة التانية، إنّك أنت بتجهّز نَفْسك إنّك أنت رايح على الinterview. بتجهّز نَفْسك إزاي؟ أول حاجة بإنّك أنت بتكون لابس طبعًا بشكل formal أو بشكل رسمي. الحاجة التانية المهمة اللي معظم حضراتكم بيغفلها، إنّك أنت لازم تعمل الresearch أو البحث عن المكان اللي أنت رايح تشتغل عنّه. كإنّك بالضبط رايح مكان معيّن أو نادي معيّن أو شيء معيّن أو مطعم معيّن، بتدخل على الإنترنت تعرف المكان ده بيقدّم إيه، أو يعني الناس دول عندهم إيه، أو يعني دنيتهم إيه، فاتحين من إمتى، بيشتغلوا في إيه، بقى لهم كام سَنة في السوق، إيه تعليقات الناس بتاعتهم مثلًا على الإنترنت على Google review أو أي بعض من المواقع البحثية التانية. المكان أو الposition اللي أنت رايح تشتغل فيه هو ذكر إنك لازم تدرسه كويس جدًا، لإن هو لمّا بيسألك في الinterview يقول لك talk me about yourself أو tell me about yourself أو كلمني عن نفسك، مش هتقعد تحكي إنك أنت بتاكل إيه وبتشرب إيه وبتحب السباحة، الأغاني، بتحب تسمع إيه، لأ خالص. اتكلم عن نفسك من خلال الشغلانة نفسها، يعني ذكر مثال بيقول لو مثلًا أنت رايح تقدم على وظيفة سواق تراك أو في مجال القيادة مثلًا، ما ينفعش تقول له مثلًا أنا عن نفسي مش باحب السواقة، أومال أنت جاي تشتغل ليه؟ فهو بيقول لأ، أنت مثلًا تذكر له حاجات عن نفسك تناسب الوظيفة اللي أنت رايح تشتغل فيها، رايح تشتغل محاسب تقول له أنا باحب الأرقام، باحب الحسابات، باحب إن أنا أوصل لنتايج، باحب إن الحاجة تكون مضبوطة قدّامي، شيء من هذا القبيل. بتتكلم عن نفسك برضه بمصداقية، إحنا لا ندعو تمامًا إنك أنت تذكر معلومة مش موجودة عندك، لإن هي لو مش موجودة عندك هيكتشفوها في أول يومين بتشتغلهم. أي معلومة بتذكرها إن هو تناسب هذا العمل، فدي بتكون مهمة جدًا في الinterview تتكلم عن نفسك بس من خلال الشغلانة، مش بتتكلم عن نفسك كأنك بتبعت مسجات لواحد صاحبك أو بتعمل chat على الأونلاين. Right. So now where is the best way مرتضى I can find the job? How to find it in the internet? Where I can put my resume? Okay, all right. So this has like it's not a one word answer. It's the answer is diverse and it's really big. There are so many platforms to apply for jobs. If you are looking like you want to apply for a professional job, there is LinkedIn. I really recommend LinkedIn is really good because when you prepare a good profile, a proper complete profile in LinkedIn,
Mhm. not, and you start following pages of different companies. Suppose you are more of an engineer, or you're more of a banker, or you want to apply in like automotive companies or consumer good companies. You start following their pages in LinkedIn, Mhm. and you get to see like the job openings in there, and then you can directly apply there by customizing your resume. At Mhm. the same time, there are recruiters and headhunters who are monitoring your profile in LinkedIn, and sometimes they approach you if you are interested to work with them or work for a company. If you are interested to apply, that is one way. Another is try to make a list of organizations Mhm. which you want to work for, Mhm. and then go in their website, apply from there. That is another way. There are so many job platforms. There is Indeed, there is, Indeed is okay. LinkedIn, right? yeah, there's another is Indeed, right? Monster.com. There are so many platforms to apply for jobs. Mhm. I personally believe direct website of companies, and also LinkedIn. LinkedIn. Yeah, and sometimes there are recruiters out there. You can contact with recruiter agencies. They can also connect you and help you with getting jobs as well. Our Arab Community Centers team can Yeah. help to create an account with LinkedIn and for the engine Indeed. searches Yeah, website. for Indeed and LinkedIn. So we do have workshops. We have one-on-one counseling services for helping you with LinkedIn profile, also like with optimizing it. We're not gonna create you the LinkedIn profile, but we will definitely guide you with all the steps, how to create a LinkedIn profile and how also to optimize it. Just make use of it in a better way. Right. We are أنا here كان to help you out with that as well. ثانك يو. انا كان سؤال الاستاذ مرتضى في ان انا دلوقتي ازاي ادور على شغل، فهو بيذكر بان في حاليا دلوقتي اصبح العالم كله بيشتغل عن طريق الاونلاين وعن طريق الانترنت، خصوصا في السنتين اللي فاتوا اللي طبعا كنا كلنا عانينا من مشاكل الكورونا وتواجدنا في المنازل فترات طويله، فاصبح دلوقتي الاعتماد الاساسي على الانترنت. فهو كان بينصح باني كلنا، الناس اللي بتدور على شغل او اللي هو بيشتغل وعاوز يطور من نفسه او ان هو يلاقي مجال تاني او فرصة تانية، ان هو يعمل بروفايل أو يعمل لنفسه موقع على شبكة الإنترنت تحت لينكد إن. كل طبعًا المعلومات دي متاحة عن مستشاري مركز الجالية العربية على مدار اليوم، تقدروا طبعًا تاخدوا خبرة كل مستشارين مركز الجالية العربية، وبيأتي في مقدمتهم طبعًا الجزء الخاص بمساعدة في الحصول على العمل عند الأستاذ مرتضى وفريق العمل. فهو بيقول لينكد إن وكمان Indeed في بعض الناس يمكن اشتغلت عليه بس عندها قصور شوية في إن هي إزاي تعمل بروفايل أو تعمل لنفسها هذا الموضوع. فبيقول إن مركز الجالية العربية بيساعد حضراتكم بإنه بيعمل وركشوب أو ورش عمل. إزاي بيساعدكم إنك أنت بيعلمك، ما بيعملهوش بس بيعلمك إزاي إنك أنت بتعمل بروفايل بتاعك بيكون بشكل بروفيشنال احترافي على هذه المواقع وعلى هذه الصفحات على شبكة الإنترنت، بحيث إنك أنت يكون ليك تواصل مع كل وظيفة موجودة أو إزاي تدوّر عليها، وبيعلّمك إزاي تدوّر، إيه هي الحاجات اللي تكتبها، بتدوّر إزاي، المدينة، السِن، العُمر، الوظيفة موجودة فين، إزاي بتدوّر على وظيفة محتاجة skills معيّنة، مُرتّب معيّن، كل التفاصيل دي بيقدر يعلّمها لك من خلال الworkshop اللي بتبقى متوفّرة. So, Mr. Murtaza, when this workshop weekly or monthly, or when this one will be? So these workshops are usually bi-weekly, so once in every 2 weeks. في كل أسبوعين، يعني كل 15 يوم زي ميعاد حضراتكم معانا النهارده اللي بتشرفونا بيه كل يوم أربع كل 15 يوم، برضه بيكون كل 15 يوم بيتم التنويه الخاص عن هذه الورش من خلال الصفحة تكم الخاصة، صفحتكم المميزة هي صفحة مركز الجالية العربية على الفيسبوك وعلى الإنستجرام. تقدروا تخشوا على هذه الصفحة وتعمل تفعيل لهذه الصفحة إن هي تعمل لك notifications أو تعمل لك إشعارات دايمًا بتظهر لك لحظة ما إحنا بنحط أي حاجة في workshop أو ورش عمل بيكون يتم التنويه عنها، أو تتواصل من خلال الموقع الإلكتروني بتاعنا www.acctonline.ca، أو طبعًا تشريف مكالمة حضراتكم. و Mr. Murtaza, can our clients call you direct in your number and asking about all the Definitely. service you mentioned it?
right? Definitely. Absolutely. My number is open 9 to 5, Monday to Friday. They can call my number directly. It's in the website. They can also call our office, Arab Community Center of Toronto, and ask for me. Yeah, and I will be happy to help you out. Set up an appointment, and there you go. Right. I'm just a call and an email away. So the last step we needed from you, as an Arab Community Center, can you help us? Do you have some referrals? Do you have some stocks of employers need people? So we are hungry to back again to the job, and especially the summer is coming, Yeah. hopefully by April and Yeah. June when the student finish the school. Can you lead us and you have some referrals to help us to find a job even for our kids and students in the summer? Yeah, so we have a list of employers. We do have certain portion of work related to the employer engagement. We received calls from employers. They are looking for people to hire. And if I get a call from you and your skills and experience are relevant to that employer, I can definitely connect you with them. Yeah. I may not be able to promise you a job, but I can definitely connect you with employers and then they will take it from there. And even Right, for summer, exactly. it's a very great time for summer students. Things are opening up, and I should say students should also keep an eye on municipal jobs and also provincial volunteering opportunities. It's an amazing opportunity. Look into federal government websites. There are so many volunteering opportunities for youths as well. Even at the Prime Minister's office, you should look at it, Right. as well as in the city of Toronto and city of Mississauga and all the GTA offices. Right. If I find a job and I have my resume and I don't know how to match between both, if I am knocking your door, can you help me to find what's the matching between the job descriptions and my resume, Yes. and you lead me to go further for the second step? Yeah, sure. I can do that as well. So suppose when you are decided, you know what, Murtaza, I want to apply for this job, and this is the job posting, and this is a resume I have created. Okay, let's take a call, and we will discuss like what's wrong in your resume and what are the good parts and how you can improve. Let's fix it, and then you can apply for it. But for that, you need to make sure you have at least a week or 7 days, working days of time in your hand, because you will be put in an appointment slot. Right. انا كان سؤال الاستاذ مرتضى، كنت بقول له هل مركز الجاليه العربيه بفريق العمل المتوافر عند حضرتك وخبرتك، هل نقدر ان احنا نكلم حضرتك بشكل مباشر؟ هو طبعا على الرحب والسعه، زي ما احنا كلنا على الرحب والسعه جميع مستشارين مركز الجاليه العربيه. من يوم الاثنين ليوم الجمعه دايما تليفوناتنا مفتوحه لحضراتكم، تقدروا تكلموه بشكل مباشر الاستاذ مرتضى احمد في قسم الامبلويمنت. كنت كمان باخد منه وعد على الهواء قدام حضراتكم، بقول له هل عندك امكانيه ان انت توصل ولادنا وبناتنا خصوصا في فتره الصيف لما بيحبوا عايزين يشتغلوا، هل عندك امكانيه؟ قال في ناس كتير بيكلموه امبلويرز او اماكن كتير طالبه تعيين ناس، هو منتظر مكالمات حضراتكم عشان تقدروا تكلموه ويرشحكم للاماكن دهية. كمان كنت باخد منه وعد تاني، بقول له لو انا في حاله من حال ناس زي حضراتكم لقيتوا شغلانه معينه على الاونلاين او حد قال لكم عليها وعندك الريزومي بتاعك بس انت مش عارف تجمع الاثنين دول مع بعض ازاي، فهو طبعا قال لحضراتكم احسن حاجه انك تكلموه، هو هيقدر يبص على الشغلانه دي ويبص على امكانيات حضرتك ويبص على الريزومي والسيره الذاتيه ويلاقي التناغم بينهم، وبعدين يبتدي المرحله الثانيه ان هو يشوف لك ازاي تقدر تقدم ويتابع معاك التقديم ويحضر حضرتك للانترفيو. Mr. Murtaza, I think the 1 hour is not enough to talk about this subject. We need to talk more, but unfortunately, the time already passed. And please promise to come again with a good news to our student, to our kids in the summer when the market will open the Canadian market. Hopefully, we hope so. We open a full capacity next period, inshallah, in the summer. And if we have any workshops soon, we will mention it in the Facebook. As I told my clients, please mention it and put your name and put your number, and definitely we will have a lot of questions. We'll back to you again, so please open your heart to us because we have a lot for you. Thanks a lot, Sami. Definitely. That's why I'm here, and I'm trying my best to help everyone out. And there's a lot to do. Like it's just not a one-day thing. It cannot be covered in 1 hour. It's a whole big sector, and Exactly. so Exactly. just like you go to a doctor,
and the doctor sends you to a hospital, you go for tests, and it's as big as this. You cannot cover everything in 1 hour. I'm here to Right. help the summer students out anytime. Just I'm a call away. That's it. Thank you. Thank Thank you. you so Thank you. much, Thank you, Sami. Murtaza. Thank you so Thank you. much. And Thank you thank you very everyone much. for listening We today. really appreciate your efforts with our community and your team and your corporations with us. So keep doing. We still need from you a lot. And Arab Community Center with all the settlements is your brothers and your friends. We are hanging to your hand and put hand to hand to help the community Thank you to so be much. strong enough. Thank you. Thank Thank you, you so much for Murtaza. the amazing words. Thank you, Thanks, man. Sami. Thank you. أعزائي كل متابعين ومشاهدين صفحة مركز الجالية العربية، يمكن بنزعل لما بتحين الساعة وبتخلص إن إحنا مش عايزين نفارق حضراتكم، ولكن طبعا نظرا لارتباطات حضراتكم وارتباطاتنا بخدمتكم إن إحنا خلاص الساعة قربت على الانتهاء أو هي أوريدي عدت الساعة. فاسمحوا لي إن أنا أتقدم بكل الشكر والامتنان إلى صديقي العزيز الأستاذ مرتضى أحمد، وهو المسؤول عن قسم التوظيف او الامبلويمنت سيرفيسز في مركز الجاليه العربيه. كان ضيفي وضيف حضراتكم النهارده في هذه الحلقه المميزه اللي قدرنا نغطي فيها هو اهتمام مركز الجاليه العربيه ان هو يساعد حضراتكم انك انت ازاي تطرق باب العمل الكندي، وازاي تجهز نفسك تدور على شغل ازاي، وازاي تحضر السيره الذاتيه بتاعتك من خلال مساعده مستشارين مركز الجاليه العربيه على الطريقه الكنديه. احنا كنا بنذكر من خلال هذه الحلقه الطرق اللي لازم تسلكها في الاول، توضب الريزوميه بتاعتك والسيره الذاتيه، تدعمها بالدراسة إذا كان الموضوع محتاج دراسة، وبعدين بتبتدي تدور على العمل من خلال المواقع البحثية المتميزة زي لينكد إن وزي إنديد وزي بعض المواقع بإشراف مستشارين مركز الجالية العربية اللي هيساعدوك في هذا المجال. ثم بتأتي مرحلة إنك أنت بتروح على الانترفيو. قبل الانترفيو برضو في ذكر الأستاذ مرتضى إن عندنا ورش عمل بتحضرك إنك أنت إزاي تدور على شغل، وإزاي بتحط الريزوميه بتاعتك، وإزاي بتحضر نفسك الانترفيو. كل هذه الورك شوبس موجوده على صفحتكم المميزه صفحه مركز الجاليه العربيه، بيتم التنويه عنها على مدار الساعه. كمان بتقدر تتواصل مع مركز الجالية العربية على التليفونات الخاصة بينا ومن خلال الموقع الإلكتروني. تقدروا تتابعونا دايما من خلال الإنترنت ومن خلال التليفون كل يوم من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، إلى أن إن شاء الله نفتح في الفترة القادمة بإذن الله مكاتبنا ونرجع نستقبلكم. تشرفونا دائما، ودائما دائما وأبدا دعم حضراتكم وإرشاداتكم لينا هو الدافع لينا ان احنا ندور على كل ما هو نافع لحضراتكم في المجالات المختلفة إن شاء الله. إلى أن نلقاكم بعد 15 يوم من النهاردة، هندور على موضوع آخر وموضوعات كتير لسه بتهم حضراتكم إن شاء الله. ربنا يعيننا إن احنا نقدر نغطيها بمساعدة حضراتكم. وبنشكر دائما وأبدا مجلس إدارة مركز الجالية العربية لدعمه لينا احنا كمستشارين عشان نقدر نقدم الخدمات لحضراتكم. فاسمحوا لي ان انا اسيبكم دلوقتي واشوفكم بعد 15 يوم. الى ان نلقاكم، ابقوا في امن الله ورعايته، وخدوا بالكم من ان موضوع الكورونا مازال لسه في اعداد. خدوا بالكم من هذا الموضوع، حافظوا على اولادكم لحد ما ان شاء الله نعدي هذه المرحلة على خير. حافظوا على الاحتياطات، المسافات اللي بينكم ما بين الناس في الأماكن، برضو نلبس الكمامات لحد ما نعدي إن شاء الله هذه الفترة ونرجع نعيش حياتنا بشكل طبيعي. إلى أن نلقاكم، ابقوا في أمن الله ورعايته. سلام عليكم.